Hello, good morning, good afternoon. So all those that are joining us today from different corners of the world. This is a very special way to start the week of the Water Conference. So be very welcome. We're going to be talking today about community-led action for water resilience. What is more important for resilience in the water sector than community action, right? So I'm very glad to welcome you all to this event where this issue will gonna be across the agenda, hearing and listening the experiences of different participants leading solutions across the Global South. This meeting is the result of seeds planted during 2022 when Fundación Avina and South North led the regional hubs of the Resilience Hub in Latin America and Africa, respectively. At that time, Fundación Avina in Latin America led 7 sessions, and in a bit, Shenaz from South North will share more on the experience in Africa. And in our case, in Latin America, we saw 3 main points that were raised throughout all sessions. Those that was about water, but also others that reflect the importance of local action and local voices for resilience building. The first issue that emerged in all of the sessions was about the importance of regional collaboration as a key means for resilience. The second issue that emerged was about the importance of inclusion of local voices from women, youth, local and indigenous communities at decision-making spaces. This includes recognizing and promoting the use of local knowledge and cosmovisions. Here you see at the left of the screen a very visual way of representing this discussion, where sometimes we listen to incorporating ancestral knowledge or local voices as something that is simple and superficial, but in fact has very deep roots and implications. So it is a big deal. And third, the third issue that emerged across the sessions was about the importance of overcoming the challenge of accessing local finance for implementing local solutions. Unfortunately, climate finance is very much out of reach nowadays to implementing solutions led by local communities, but it's paramount to have access so that communities can lead the implementation of solutions for resilience in the water sector. So these are some of the issues that emerged during the Resilience Hub in Latin America and that hopefully will come across the session today. With that, I will pass to Shenaz from South North and later to Paz Gonzalez, who is going to share a bit of the agenda of the day. Thank you. Thank you, Paula, and greetings, everyone. I'm not going to say good morning, good afternoon, good evening, because we just arrived yesterday in New York for Unwater. And so it's very much the morning, and as a team, we're very much looking forward to engaging during this week. So I think for me, what I'd like to just talk through is the Africa Regional Hub and just give you some background as to how we ran it and what the outcomes for it were. So the Africa Regional Hub was one of 4 regional hubs at last year's COP. And it formed part of the broader Resilience Hub that had a physical space at the COP. It was led by the Climate and Development Knowledge Network and hosted by South North, and we based in Cape Town, South Africa. So in the lead up to the COP, the Africa Regional Hub provided quite a dynamic space to advance inclusive and ambitious action on adaptation and building resilience. It served as a platform to engage and amplify voices from the frontline communities, and especially those of the lesser heard and underrepresented constituencies. These included your indigenous communities, your young people,
and your women, which are often, those voices are not heard, particularly in the spaces where we need them to be heard. So where we started with our hub was at Africa Climate Week in September last year, where we held 2 events that brought to the front how communities were advancing locally led adaptation through different governance and financial models. Building on those 2 discussions, we then had 16 virtual events, and the main priority areas that we focused on was water and natural ecosystems, finance and investment, food and agriculture, resilient infrastructure, and cities and urbanization. And these 5 areas work very nicely when you're looking at how to implement local action, particularly around the water theme. And now to COP, just to tell you what we did at COP at Sharm el-Sheikh, we held a hybrid event at the Resilience Hub, where we brought all the key messages together to highlight what the African priorities and solutions to the continent's adaptation gap are. So we had people there in person, and we also had to, like I said, it was hybrid, so people joined online as well. There were 11 key messages, but I think what stood out for me were 5. And I'll just tell you about these. The first was that Africa tech startups are increasing their reach and scale, particularly in the climate resilient services such as agriculture, fisheries, and in the climate impacted communities where the money services are particularly used. Then there is a strong need to scale climate smart agriculture, and for smallholders, farmers, to access a range of services across the full value chain, so that your agriculture is seen as a system and not just one entry point. And then touching on finance, what was very came out very prominently was that decision-making and finance flows should be directed to the lowest appropriate level. And I think this is something everybody's grappling with, but this can be done by supporting decentralized reforms and strengthening local government capacity to facilitate your community-led planning and financing, where your community-based planners lead the design, and I think importantly, the implementation of resilience and financing solutions, as well as the structures through which the finance can then flow for the action. And then the second last for me is that there's no one solution when you're creating a climate resilient agriculture system. So you need to learn, you need to co-create, and it's very much an adaptation in itself. The process is an adaptive learning one, where you need to include farmers in all along the way to achieve these changes. And then finally, and I think this needs a lot more attention, particularly leading up to the next COP, is culture. And this includes art and heritage, because it's used to empower people to imagine and realize low carbon and just climate resilient futures. So climate approaches can integrate some scientific, local, and indigenous knowledge systems into your adaptation responses, and with the result that you consider the social, economic, ecological, and the cultural context of communities. And with that, Paula, I'm going to hand back to you. Thank you, Shanaz. And I'm going to hand to Paz Gonzalez, who is going to be facilitating the session and going through the agenda and opening for speakers. So thank you, everyone, and have a great discussion. Muchas gracias y buen día a todos y todas. Gracias, Paula, y gracias, Shanaz, por vuestra introducción. Tal como me presentó Paula, mi nombre es Paz González, integro Fundación Avina. Voy a estar
siendo la moderadora de este encuentro. Y antes de presentar la agenda, quiero recordarles que este evento, coliderado por Fundación Avina y por South North, también es acompañado por el equipo de los Climate Champions, por Resilience Hub y por Fundación Futuro Latinoamericano. También este evento cuenta con traducción simultánea. Pueden encontrar el idioma que les quede más cómodo entre inglés, español y portugués. Pueden acceder a los canales de interpretación en la barra inferior, donde van a encontrar interpretación, y ahí pueden elegir el idioma. También les quiero recordar que por favor usen el botón, el sector de preguntas y respuestas o question and answers, según el idioma en que lo tengan marcado, el Zoom, para dejar sus consultas para los oradores, y también el chat para hacer aportes y resaltar sus propios mensajes y percepciones. Pero por favor las preguntas tratemos de canalizarlas por el botón específico, sobre todo para que no se pierdan entre los mensajes. Como comentaban Paula y Jenaz, en esta jornada vamos a estar compartiendo aprendizajes resultantes de los procesos que vivimos en el Resilience Hub, pero sobre todo a partir de esos aprendizajes lo que queremos es tener una conversación y compartir experiencias que ya están sucediendo en el territorio, poniendo a las comunidades en el corazón de las soluciones, específicamente en temas de aguas, pero con el foco en la resiliencia climática. En la jornada de hoy vamos a tener oradores tanto de América Latina como de África. Vamos a iniciar con un panel de discusión en el cual vamos a estar hablando sobre la importancia de promover las experiencias colaborativas con foco en la resiliencia y con foco en el acceso a agua. Vamos a tener como oradoras a Telma Rocha y a Tembi Mwamba Kamba. Luego vamos a estar hablando sobre otro de los aspectos que han resultado claves, que es la importancia de poner a las mujeres y a los jóvenes y a las comunidades en el centro de las conversaciones. Y finalmente vamos a tener un tercer panel en el cual vamos a estar hablando sobre la importancia de que las comunidades puedan acceder a financiamiento y puedan ser sus propias gestoras y gestores de las iniciativas y proyectos que son los necesarios para avanzar, para promover y lograr la resiliencia en las comunidades. Finalmente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, por eso por favor no olviden dejar sus consultas, y vamos a tener un cierre a cargo de Marcia, del equipo de los United Nations Climate Champions. Dicho esta presentación, voy a dar la bienvenida a nuestro primer panel integrado por Telma Rocha y Tembi Mwamba, perdón si no lo estoy pronunciando correctamente. Ellas nos van a estar conversando, hablando, como les mencionaba, sobre la importancia de las experiencias colaborativas, sobre la importancia de la articulación multiactor para lograr realmente procesos que generen cambios significativos en los territorios. Telma, si te gustaría empezar y luego pasamos la palabra a Tembi. Bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí pelo convite. E, bom, eu vou falar um pouco a partir da experiência que nós da Fundação Avina temos, a partir do nosso programa de acesso à água. Deixa-me projetar aqui. Me avisem se estiverem... me confirmem por voz, por gentileza, se estão vendo a apresentação. Paz, me confirma, por gentileza. Sí, perfecto, Telma. Gracias. Bueno, bom. Eu aqui trago um pouco da Avina
porque eu acho que isso explica muito do porquê fazemos como fazemos. A Vina, ela busca promover impactos sistêmicos através de processos colaborativos. Portanto, o processo colaborativo a favor da dignidade humana e o cuidado do planeta estão na base da nossa forma de atuação, seja em qualquer uma das agendas que nós atuamos. E isso se dá, basicamente, a uma relação entre essa colaboração junto com todos os parceiros, em especial as comunidades, que a gente vai poder ver um pouquinho mais na sequência dessa apresentação, mas aqui são elementos importantes, ou seja, o capital social, né? Articular esse capital social, buscar inovações, mas também vendo essas inovações a partir das realidades locais. E muitas vezes inovação aqui, eu quero falar, se diz particularmente reconhecer as práticas tradicionais, né? Estimular para que essas práticas possam ser escaladas também, não necessariamente só trazer coisas de fora para dentro dos territórios. Construir uma visão unificada é fundamental para se fazer a colaboração, se promover processos articulados. Incidência, ou seja, promover espaços e condições para que efetivamente sejam feitas, em especial pelas comunidades, um processo de incidência local e global. E não poderia deixar, todo esse processo de colaboração envolve construir agendas colaborativas, né, entre todas as partes envolvidas. Então, no programa de acesso à água, especificamente, que temos na Fundação Avina, que trabalha em estreita colaboração com o Programa de Ação Climática, biomas, cidades, enfim, todas as diversas agendas que manejamos, este programa ele tem um propósito, e o propósito é que o acesso à água e saneamento seja universal. Só que não é só isso que queremos. Nós almejamos que ele se alcance a partir de uma governança colaborativa, em especial aqui, com a participação cidadã das comunidades locais, né? Entendendo que isso deve se dar a partir de um cuidado com ecossistemas e dentro de um contexto de crise climática, ou seja, todo o processo que a gente desenvolve dentro da Avina, com nossos parceiros, é exatamente buscando almejar a esse acesso à água, e aqui talvez eu colocar a água de uma perspectiva mais ampla, a água como direito humano, ou seja, a água de beber, mas também a água para os seus diversos usos, produção, segurança alimentar, né? E aqui, basicamente, eu passo já para as experiências. Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu pegar aqui. Bom, a principal forma da gente atuar é exatamente através de modelos de governança democrática da água. Esses modelos podem ser desde um comitê de água de uma comunidade, pode ser uma comunidade que gerencia o seu próprio sistema de água, como acontecem com as OCSAs, são as Organizações Comunitárias de Água e Saneamento, mas às vezes isso pode ser simplesmente um processo de monitoramento e controle das políticas na sua comunidade, no seu município, que um grupo de vizinhos se reúnem e que estão ali acompanhando esse processo. Pode ser um comitê de bacias, como, por exemplo, temos também no Brasil, onde tem a participação de todos os stakeholders, ou seja, dos 3 setores, mas ali também tem uma representação da sociedade civil daquele território, a partir da bacia. Então, são processos, modelos de governança que principalmente precisam envolver a participação cidadã, as vozes locais. Então, essa é a base de todo o nosso trabalho junto ao conjunto dos parceiros. E aqui, o que precisa para se estabelecer esses processos das vozes e a colaboração entre diversos atores? A gente sabe que é importante, mas também é desafiador. Quando a gente fala de colaboração, a gente precisa ter claro que isso exige um esforço também, né? Um tempo que muitas vezes precisa ser um pouco mais alargado do que se for uma ação desenvolvida só por um dos envolvidos. Então, aqui, mas os principais, quais são? E eu digo que eles são importantes para todos os atores, mas em particular na relação com as comunidades, né? Que é
construir uma relação de confiança. Isso toma tempo, mas é importante. Para você estar desenvolvendo um trabalho com uma comunidade, você precisa criar relações de confiança que passa principalmente por processos de escuta e de diálogo, né? E, ao mesmo tempo, respeitar as culturas e as diversidades locais. Então, muitas vezes queremos ganhar escala, queremos que resolver as questões de água para todas as pessoas, mas como fazer isso sem olhar as especificidades das culturas locais? Então, é fundamental estar com essa atenção para que existem culturas dentro de um mesmo país, sim, você pode ter culturas completamente diferentes dentro do território. Essas diversidades precisam estar ali sendo contempladas, né? E a dimensão de gênero e juventude. Gênero, principalmente porque sabemos claramente que nós ainda vivemos uma brecha grande de que as mulheres efetivamente possam, primeiro, estar nos espaços de decisão, muitas vezes desses espaços de governança local, de participação, seja um comitê de água, né, ou seja de uma organização comunitária de água estabelecida. Então, é importante a participação das mulheres, especialmente porque elas são as que mais são impactadas, que se mobilizam primeiro dentro das suas comunidades, que vão atrás de encontrar soluções, são aquelas que também estão preocupadas dentro de ter as condições adequadas para prover água para a sua família, para os diversos usos. E também é importantíssimo ter a participação das juventudes, né? A gente sabe de como atrair a juventude para estar junto desse processo com as comunidades. Inclusive no processo de renovação das lideranças locais, né, que estão aí colaborando para que fazendo a incidência política nos seus territórios. Então, esse é um conjunto de coisas que são fundamentais, de premissas, eu diria, né? Então, a gestão comunitária da água, como a gente muitas vezes chama dentro da Fundação Avina e um conjunto de parceiros, ela é um elemento fundamental, né? Porque a gente às vezes está falando de tanto isso em situações urbanas, mas também rurais. Vejam aí essa foto, na Amazônia brasileira, onde o acesso a essa comunidade se dá apenas pelos rios, né? As estradas são os rios. Então, entenda que aí tem uma especificidade de cultura e de forma de fazer os seus próprios processos, né? Uma outra dimensão importante do trabalho com as comunidades é o fortalecimento das suas capacidades. Esse fortalecimento, ele pode se dar simplesmente na troca dos saberes locais, que são absolutamente relevantes para poder uma geração passar para a outra. Então, às vezes, quando a gente pensa em fortalecimento de capacidades, também, não só olhando para coisas que vêm de fora para dentro, mas resgatando os saberes locais. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, essa foto se passa numa jornada, num bofedal de uma comunidade no Chile, né, onde é feito a passagem entre os mais velhos para os mais novos dos saberes locais. Então, é uma ação que promove a recarga hídrica, né, da água através de práticas ancestrais, passando esse conhecimento de geração para geração. Para poder avançar com esses processos, é fundamental que se construam alianças entre os diversos setores. E aqui, para poder você entrar numa comunidade como essa, que aqui a gente vê um microsistema de abastecimento de água que é gerenciado pela própria comunidade, o envolvimento precisa ser feito uma articulação com o poder público local, não é? E aí, as comunidades, então, são as primeiras no processo, ou seja, não começa nada dentro de um território sem poder estar junto com... Então, não é fazer para as comunidades, é fazer
com as comunidades, é empoderar que essas comunidades façam seus próprios processos, porque elas já têm uma experiência, têm uma prática, elas podem conhecer e fazer intercâmbios de conhecimento com outras comunidades, e com isso avançar no seu processo, não só no seu território, mas também ajudar a que outras comunidades também possam encontrar as suas formas de fazer, e esses intercâmbios é mais para inspirar, para também fortalecer e entender que esses intercâmbios se dão para que não estão sozinhos. Mas é importante a relação com o poder público, com os diversos atores locais, com a iniciativa privada, às vezes, a depender da relação desse território. Então, é importante esse engajamento, o que a gente chama principalmente alianças público-comunitárias, de como essas comunidades podem estar diretamente se relacionando, né, montando, incidindo nas políticas públicas a partir das suas práticas, mostrando como é que é possível fazer a partir das suas práticas locais e demonstrando para o poder público como isso pode se tornar uma política pública local. Um item muito importante quando trabalhamos com comunidade é estar atento às tecnologias que fazem sentido, às soluções que fazem sentido para aquela realidade. Então, muitas vezes também se junta e se querem fazer coisas que não são adequadas para aquela realidade local, né? Com a cultura local, como já coloquei antes. Então, essas tecnologias, esses saberes, mesmo que seja algo, por exemplo, novo, aqui a gente está vendo uma comunidade recebendo placas solares para colocar no seu microsistema de abastecimento de água, essa comunidade ela foi capacitada, inclusive, para trabalhar, aprender a lidar, e os jovens aqui foi um atrativo para a juventude, né, aprender a trabalhar com placas solares, porque, por exemplo, essa comunidade é uma comunidade isolada, portanto, ela não pode depender de uma assistência técnica que venha só lá do continente, que pode passar, né, dias, muitas vezes, meses, muitas vezes. Então, aqui também é importante o engajamento desse compartilhar e estar atento ao que faz sentido para essa comunidade. Uma outra, aqui, olha, mais uma vez eu trago essa foto também do Chile, do Alto Tarapacá, então, mostrando aí como a comunidade faz a manutenção dos canais, né, e manutenção da canalização. E aí são também práticas bem tradicionais. Sim, é um trabalho colaborativo que envolve várias da comunidade. Por fim, já vou finalizando, aqui apresento basicamente um sistema de reuso, que é uma tecnologia muito simples. Essa tecnologia foi desenvolvida aqui no semiárido brasileiro e pelas comunidades, e hoje, por exemplo, nas escolas e nas casas das comunidades, pode ser, além de um sistema que eu vou mostrar aqui, de uma cisterna de placas, por exemplo, para captação de água de chuva, que são soluções simples e desenvolvidas pela própria comunidade. Essa cisterna aqui, ela está dentro de uma escola, né, do semiárido brasileiro. Aqui, essa mesma escola e também as casas das pessoas podem ter, além da cisterna, da tecnologia de captação de água de chuva, um sistema de reuso, né, de reutilização da água cinza que vai para a cozinha e que serve também para a horta e o pomar. Então, são diversas as formas e tecnologias, e eu vou terminar com essa parte, porque eu vou pedir para passar um vídeo com uma experiência contada diretamente por um dos nossos aliados. Mas antes de passar, queria reforçar a importância para promover hoje, eu diria, a gente está, inclusive, nessa semana da Conferência da Água das Nações Unidas. Essa conferência ela tem um importante, a principal temática dela é como que a gente amplia a colaboração para que a gente garanta a segurança hídrica. E para garantir a segurança hídrica, ela precisa estar atenta aos processos de decisão, aos processos globais, aos processos dos países, às tomadas de decisão,
está muito atento à escuta das comunidades locais. Então, não vamos ter segurança hídrica adequada se isso não for feito a partir das escutas das realidades locais. Portanto, é fundamental, né, a participação das comunidades em todos esses processos. E, bom, fico para a próxima sequência, a gente conversa um pouquinho mais na frente. Paz, por gentileza, pode compartilhar o nosso vídeo? Muchas gracias, Telma. Por favor, te pido si dejas de compartir la pantalla, así puedo compartir el video. Vamos a escuchar a una colega de la Organización Articulación del Semiárido Brasilero contando su experiencia. Por favor, les pido que me avisen si se ve y se escucha bien. Queremos compartilhar uma experiência de construção de resiliência no semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro tem uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados. É o equivalente à França, Portugal e Alemanha juntos. Aqui tem uma população de 20 milhões de pessoas. Historicamente, as políticas públicas apresentadas pelo governo brasileiro têm sido de combate à seca. Essas políticas não têm atendido a população de produção, atendido para as fazendas. Porém, a sociedade tem criado estratégias de captação e estocagem de água. E as políticas têm aqui duas visões. Uma de combate à seca, outra de convivência. Enquanto o combate à seca valoriza as limitações da região, a convivência com a comunidade valoriza as capacidades locais e a criatividade do setor. O povo da comunidade tem desenvolvido estratégias de captação e estocagem da água de chuva. E, nesse sentido, que a sociedade brasileira propõe ao governo uma proposta de acesso à água, de democratização da água, a partir de tecnologias que foram gestadas dentro da sociedade. Sobretudo, a partir de 2013, estabeleceu parceria entre sociedade organizada e o governo de propor uma política de convivência semiárica através tecnologias sociais que são geradas no seio da sociedade. Foi realizado o programa de maneira inovadora, de parte das iniciativas populares, em parceria com o governo, fez com que as populações de passassem a ter água para beber, água para isso transformou a vida do semiárido. Fez com que tivesse uma agricultura mais resiliente ao clima. No século passado, entre 2012 a 2017 e 2018, nós tivemos a maior seca dos últimos 100 anos. Não houve massa, não houve morte. As famílias continuaram a permanecer em seus territórios, com vida digna, com água para beber, com água para a produção de alimentos. E essas famílias necessitam alimentos diversificados e saudáveis, chegando a alimentar a sua própria família. Muitas vezes ainda chegou a vender esses alimentos no mercado, onde surgiram centenas espalhadas pelo semiárido. Importante também dizer que essas ações de convivência com o semiárido para uma melhor qualidade de vida para a família agricultura, sobretudo para as mulheres. As mulheres, juntamente com crianças, caminhavam de 6, 8 até 10 quilômetros para a água. Então, com essas tecnologias sociais, a água
está do lado da casa, porque ele faz a captação dessa água do telhado e é guardada na cisterna. Isso tem trazido dívidas também. Nós podemos dizer que as políticas de convivência com o semiárido, captação e estocagem da água de chuva, o cuidado com a terra, a produção harmônica da natureza, uma experiência como essa pode salvar a crise climática nas regiões áridas e semiáridas do planeta. Bueno, espero que hayan disfrutado de estos ejemplos donde se resalta sobre todo la importancia de escuchar a las personas en territorio, ¿no? Que es el corazón de este encuentro que estamos realizando. Hemos escuchado las experiencias gestadas y existentes en Latinoamérica y ahora es oportunidad de escuchar a Tembi de Pan, quien nos va a estar contando sus aprendizajes, sus experiencias y particularmente sobre la importancia de la colaboración y de los procesos que tienen a las comunidades en el corazón de estas soluciones. Va a ser un placer, Tembi, poder escucharte. Ahora te damos la palabra a vos. Thank you, Paz, and a big thank you to Avina, Argentina. Thank you to CDKN, South North, for inviting Fanapan to be part of this platform. Please allow me to just share a bit about who we are as Fanapan, so that I can place my experience in context for everyone here online. So Fanapan, which is the Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network, is an autonomous multi-stakeholder policy network with the mandate to coordinate agriculture policy research, analysis and dialogue, and to really promote the dissemination of policy relevant research results across Africa. And we sort of act as a platform for dialogue and engagement of all food system stakeholders. I think when we were established in 1994 in response to a call by ministers of agriculture from Eastern and Southern Africa, they called for the formation of a regional African policy analysis and research network. And the real reason really was to sort of enhance indigenous capacity for policy formulation and analysis. And I'm sure some of you might be wondering, I'm talking about policies, which might not really be sort of local experience. But please bear with me because I'm getting to how we connect with the local level. So our niche as FunPan really lies in our sort of distinct role as an inclusive multi-stakeholder platform for policy development at national and regional level. Our network consists of relevant government line ministries working in the food, agriculture and natural resources space. We also work with parliamentarians, with private sector organizations, research institutions, farmer organizations, and other civil society bodies and development partners. And of course, we see the media as a key partner to the work that we do. We work with this diverse group of stakeholders because we believe everyone has a stake in policy issues. What more, especially in policy issues related with food systems, agriculture, food security, and all those issues. So our strategy really is about making sure that we build, the capacity for people to be able to demand for policies that can enable them to produce food, distribute food, and make sure that everybody has access to food in the way that they should. And for us to be able to do that, we conduct multi-country based studies, which are then synthesized to address regional trends and challenges, as well as
enabling a sort of comparative analysis across countries on the impact of different policies on food security outcomes. So our work currently focuses on two thematic areas: climate smart agriculture and nutrition sensitive agriculture. And these themes address really the nexus challenges that are presented by climate change and malnutrition in Africa to ensure sustainable and resilient transformative changes of agriculture and food systems across the continent. Which brings me now to the project that I want to share with you this afternoon from where I am sitting in Pretoria, South Africa, and I'm sure it's early morning in different parts of the world. The project that I want to share with you this today is called Transforming Small-Scale Irrigation in Southern Africa. And really this project has been implemented for the last 10 years. It has been working through two approaches that facilitate farmer-centered learning and participatory problem solving. And it did this by introducing two things. First, it's soil moisture and nutrient monitoring tools that are sophisticated but simple to use. And these tools stimulate farmer learning about irrigation water management and help to enhance decision making, reduce water use, and increase yields. The second component of this project is the Agricultural Innovation Platforms, which is a multi-stakeholder forum that bring key stakeholders together to develop solutions to barriers preventing farmers turning increased yields into improved profitability. So the project has really been about making sure that we get these tools into the hands of farmers so that they're able to make decisions about the irrigation water that they have access to. And in turn, this has helped to increase their yields, and not just that, but has also improved the profitability of their irrigation plots. So I want to just take a pause here so that we can hear from the voices of some of the people that have been involved in the project and some of the farmers that have been beneficiaries to the project. And then I'm just going to come in and explain what are some of the sort of successes and achievements that we have witnessed so far. If someone can let me know if they can see the video. Perfecto, también. Perfect. Africa is very similar to Australia, where water is often scarce, particularly in the dry season in those parts of Africa. And so we really need to use water very efficiently to sustain environmental values, the diverse range of uses. Our research showed that when you put tools in the hands of farmers, that they will find ways of using natural resources more efficiently and profitably. And given that both our continents are so water scarce, that's absolutely crucial for future sustainable development. The chameleon tool invented by Richard Sturzaker at CSIRO is a wonderful device because it embodies requisite simplicity. It's about giving tools to farmers who may not have the highest level of education, but tells them the minimum amount of data that they need to make much better choices about how they manage their land, their water and their crops. And that has dramatically increased crop yields. So these chameleons have got some probes that sit in the soil that measure the resistance of the soil in terms of the moisture content. And it relays that data in terms of three simple colours, green, blue
and red. And that just gives the farmers a guide as to how wet the soil is down there where you can't see it. And so the farmers have got in their hands the knowledge that they can use to take decisions on the spot. Mimi naitwa Natalia Kilieni. Tangia walivyotuletea hivi vipimo, tunamshukuru Mungu, tunamwagilia mara moja kwa wiki au siku 8 ndio uje umwagilie. Mara ya kwanza kwa heka moja, niseme ukweli, nilikuwa napata tenga 30 mpaka 40 mwisho. Vilivyoanza hivi vipimo mpaka kwenye eka imefika mpaka 100. Nimenunua kang'ombe kamaziwa kwa ajili ya hivi vipimo. The second key intervention that we've used is a social process called agricultural innovation platforms. What it's about is helping the farmers to envisage where they want their community to be in the future. What are the barriers that they need to overcome, opportunities to get there, and to empower them to take that action into their own hands. Through the AIP, farmers identified the challenges on productivity but also profitability. And those challenges included access to quality inputs, information on farming, issues of improvement of irrigation infrastructures in the schemes, but also the issues of markets. In our research, we were actually going to the farmers and having them drive the agenda through the innovation platforms from the bottom up. And ACR gave us the freedom to take our agenda from what the farmers said they wanted and needed. That means that the communities in our African countries own the research outcomes. They're committed to it, and we've got a much more successful outcome, both in terms of agriculture for the farmers, but also for the research. Okay, so I think that's one sort of example of what I wanted to share with you this afternoon of the work that we are doing. So that particular video was taken in Tanzania, but this work has been going on in Zimbabwe and Mozambique as well. And we have similar cases of really exciting results where we are seeing farmers having more money in their pockets and then being able to expand their farming enterprises. And maybe just to give you an idea of, we have engaged in 11 district scale agriculture innovation platforms, working with 42 irrigation schemes in Mozambique, Tanzania, and in Zimbabwe. And about 750 farmers are now using soil monitoring tools connected with the Virtual Irrigation Academy, and over 1,000 farmers are monitoring their profitability with field books, of which about 700 have had gross margin assessments. So the project has really helped farmers to improve their agricultural productivity and also to increase their profitability. I think this work really has not been the work of one institution. It has been in collaboration with RD University in Tanzania, with the Australian National University, with FANAPAN, the organization that I'm working for, with the International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics, ICRISAT, the National Institute for Irrigation in Mozambique, as well as the University of South Australia. I am happy to answer any questions that might come from the discussion that will follow. Thank you so much, Paz. Muchas gracias, Tembi, muchas gracias, Telma.
Han sido experiencias sumamente inspiradoras y aproveché también unos segundos para observar la cantidad de participantes que estamos teniendo, participantes que logro identificar de América Latina, de África y de Asia. Y quiero contar que realmente me emociona mucho y me alegra mucho ver este interés desde el sur global por empoderar, visibilizar y movilizar nuestras voces y nuestras experiencias en encuentros de Naciones Unidas para hacer cada vez más visibles nuestras realidades, nuestros resultados y nuestros aprendizajes. Vamos a pasar a la segunda parte de este encuentro, donde vamos a estar escuchando a Miriam del colectivo de mujeres del Gran Chaco Americano, quien nos va a estar hablando particularmente sobre la relevancia de incorporar a las mujeres en los espacios de toma de decisión y sus experiencias particulares sobre estos procesos que ponen la voz de la mujer, la voz de las familias en el centro, en el corazón. Miriam, te pasamos la palabra. Buenos días y buenas tardes para aquellas que tienen otro horario, para aquellos. Bueno, quizás apague la cámara porque yo vivo en una zona bastante aislada de la ciudad y no es buena la conexión a pesar que tengo wifi, ¿no? Así que en eso sepan disculparme. Bueno, soy Miriam Vilcay, pertenezco a una organización de base de mujeres rurales y a su vez estamos trabajando y soy cofundadora en el colectivo de mujeres del Gran Chaco Americano. ¿Qué es el colectivo? Hago una leve presentación. Es grupos de mujeres trabajando en red, mujeres organizadas, mujeres originarias, mujeres profesionales, no profesionales, solas, mujeres solas que se han querido subir, y somos de 3 países por el momento, que es Argentina, Bolivia y Paraguay, de la región del Gran Chaco Americano. Esta, nuestra región, nos lleva a unos temas muy importantes a trabajar y son problemas de todos los días, problemas de nuestra vida, de nuestra producción, de nuestra forma amigable de querer vivir en este ambiente sanamente para nuestras futuras generaciones. Entonces, no por ser mujeres estamos solas y pensamos en nosotras, sino pensamos en las generaciones, en la producción, en la artesanía, en el futuro de nuestros hijos y nietos. Tenemos diversidades de problemáticas, pero una de las que acompaña a todas, ¿no? Y nos preocupa y nos ocupa, y por ello siempre estamos atentas, es el agua, ¿no? Con estos últimos cambios climáticos, cada vez son más mujeres afectadas. Las mujeres que administramos el agua en el hogar, las mujeres que administramos el agua en muchos procesos productivos, pero no solamente eso, sino también somos las observadoras, ¿no?, de estos cambios, y vamos teniendo en cuenta en los distintos lugares, en la distinta diversidad de nuestro Chaco, cuáles son los cambios, ¿no? En temperaturas muy extremas que estamos teniendo en los últimos años, tanto mucho frío en invierno, que no era habitual, y mucho calor, más del habitual en el verano. Nuestros regímenes de lluvias son generalmente en verano, ¿no? En algunos lugares comienzan desde octubre hasta febrero o marzo, en otros más chicos. El Chaco se divide en 3 ecorregiones, que es árido, semiárido y húmedo. Entonces tenemos quizás un Chaco húmedo que presenta inundaciones en algunos lugares,
donde destruye hogares, producción y todo cuando vienen las grandes crecientes, y tenemos otra parte de Chaco que está sufriendo sequías a tal extremo que ni siquiera puede llenar una cisterna en los días de regímenes de lluvia, en las épocas de lluvia. Muy, muy extremo en estos últimos años, y que nos afectan a todos, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Tenemos organizaciones de mujeres o comunidades donde, a pesar de ser pobladas y más periurbanas, no poseen agua. No poseen agua para tomar, no tienen de dónde ir a buscarlo, y muchas veces dependen de gobiernos locales que les lleve un camión cisterna de agua, ¿no? Que lo puede hacer cada 15 días quizás, donde no tienen almacenamiento las familias adecuadas para guardar esta agua. Y que tampoco es suficiente, o sea, 1000 litros de agua para un grupo familiar de 6 personas, ¿cuánto te puede alcanzar? ¿No? Es un gran desafío el nuestro, de poder obtener este precioso líquido, que es vida para las personas, para los animales, para las plantas. No solamente se perjudica en la producción, se perjudica en la salud en las personas también, más con estos últimos épocas de distinta, no solamente de pandemia que ha sido mundial, sino con otras que ya son endémicas en la zona, como el dengue, el chikungunya y un montón de cosas que, y enfermedades que afectan a las familias normalmente. Las mujeres somos transmisión de voces ancestrales, ¿no? Y para las futuras generaciones. Defendemos todo lo que es nuestro medio ambiente, porque sabemos que está muy relacionado con nuestro desarrollo, con nuestra salud, con nuestra educación. O sea, lo vivimos día a día. También las mujeres realizamos acciones rápidas, urgentes y a largo plazo. Hacemos frente, las mujeres que nos organizamos hacemos frente a todas estas situaciones de distinta manera. Estoy hablando de ejemplos muy, muy concretos, como la obtención del agua, ir y gestionar en grupos para poder tener acceso a un agua con posibilidades de ser consumida, porque al ser una región tan amplia, hay lugares donde no basta una perforación porque no se consigue un agua buena, ¿no? Un agua que pueda ser consumida. Entonces, las mujeres se organizan para también tener estos y otros derechos que necesitamos tener acceso y que actualmente no lo tienen, o que lo han ido logrando a medida que se han ido organizando. No solamente con una organización de base, sino entre organizaciones, ¿no? Por eso es importante una red, por eso es importante poder intercambiarnos los conocimientos. Quizás una comunidad o una área local pueda dar un ejemplo que sirvió o que no sirvió para el resto de las áreas, ¿no? De las regiones, hacerlo más amplio. Esos conocimientos que se van adquiriendo, porque no solamente lo ancestral de un local puede beneficiar a ellos, sino puede beneficiar a muchas otras. En el caso, por ejemplo, recibimos comentarios sobre un grupo de mujeres en la localidad de Misiones, que no es de nuestro Chaco, pero tuvimos un intercambio con un pequeño grupo de mujeres misioneras donde nos enseñaron a cómo conservar las aguadas de forma natural y ancestral. Muy diverso a lo que muchos entendíamos que había que limpiar la vegetación alrededor de una vertiente. Ellas no, es más, sembraron árboles alrededor para poder mantener. Estos son los ejemplos que se producen en nuestros intercambios con otras, ¿no?
por este tipo de observación que he nombrado. Otros de los ejemplos son ante los incendios. La sequía ha producido en estos últimos años muchos incendios en distintas regiones, donde ha quemado montes, casas, animales, por la falta de lluvia, la falta de humedad necesaria. Hemos visto mujeres muy organizadas tanto hacerle frente a esta situación en el momento, en una situación de urgencia, colaborando con los profesionales, inclusive enfrentando el fuego o detrás de lo que los enfrentan, y otras en el post o en el después, volviendo a resembrar árboles autóctonos, volviendo a tratar de mejorar este monte, este medio ambiente que nos rodea, ¿no? Y que es parte nuestra. Muchas observan cómo bajan las corrientes de los ríos para prevenir después y hacer acciones para que en el futuro se desvíe el río para otro lugar y no les inunde su producción de bananas o huertas o la producción que tengan, ¿no? Hemos visto grupos de mujeres que hacen frente y se ponen en la par de los hombres para poder trabajar y dar ideas y mano de obra para poder enfrentar todas estas acciones de cambio que tenemos en el clima actualmente, y es una cosa mundial, ¿no? Los extremos. Familia adecuada, nuestra vestimenta, nuestra casa, nuestros hogares, adecuados a estos cambios extremos que hemos tenido que ir transformando año a año y mejorando. No es fácil porque no todo el mundo tiene una casa de material donde pueda quizás hacer un fogón o comprarse un equipo que pueda calefaccionarse o refrescar su vivienda. No es fácil económicamente, entonces hay una vulnerabilidad en las familias más aisladas, rurales, comunidades originarias. Es una necesidad urgente de ver este tipo de casos, no solamente ver esto, ver el agua, que pueden acceder. Hay comunidades o grupos de mujeres que en pleno verano, con más de 40 grados, te llaman y te dicen, no tengo agua para poder que se bañen mis niños, que se refresquen un poco. No estoy hablando de una pileta, sino estoy hablando de una ducha, un poco de agua que puedan, hasta para tomar, ¿no? Tener que medirse hasta para tomar agua. La verdad que hay zonas muy, muy vulnerables y no hay acciones directas desde lo local. En algunos lugares no alcanza. Hay, pero no alcanza, porque también hay gobiernos locales donde ponen y aportan, pero tampoco tienen lo suficiente para hacer acciones de solución ya final, ¿no? Bien. Sí. Disculpa, tendríamos que pasar para el siguiente panel, pero te dejo que puedas terminar. Bueno, termino en el tema de las soluciones. Para nosotras las soluciones quizás están, pero no tenemos el poder económico para hacerlo, ¿no? Por supuesto que depende de cada lugar, de cada localidad. Los intercambios nos ayudan muchísimo con esto de los aprendizajes. Los jóvenes son fundamentales. ¿Por qué? Porque ya están aprendiendo los conocimientos ancestrales de sus familias, pero vienen con la importancia, ellos y ellas, vienen con las importancias de las tecnologías con una visión de futuro, ¿no? O sea, los jóvenes que ya empiezan a liderar, las jóvenes que nos empiezan a acompañar, ya tienen muchos conocimientos. Entonces, creo que es fundamental escuchar sus voces también, ¿no? Y poder incidir después en los lugares de poder. Así que, bueno,
Mi mensaje de hoy es más que todo decirle, démosles lugares a más mujeres y a más jóvenes y jóvenes mujeres, ¿no? Que ya inclusive son mamás, para que nos ayuden en esto, ¿no? Necesitamos con urgencia que escuchen sus voces. Gracias. Y disculpen. Muchas gracias. No, no hay Lo largo. problema. Están todos compartiendo experiencias sumamente interesantes. Es muy enriquecedor poder escuchar los conceptos, las miradas desde todas las distintas regiones que estamos abordando. Como comenté en un inicio, teníamos una oradora que iba a hablar desde la organización Tunisian Youth Impact, pero está con un problema de salud, así que no ha podido conectarse. Enviamos desde acá todos nuestros buenos pensamientos y energía para que se recupere pronto y mejore su salud, pero en esta oportunidad vamos a pasar al siguiente panel, que es el último panel de oradores antes de la etapa de preguntas y respuestas y del cierre por parte de los UN Climate Champions Team. Vamos a estar escuchando algo que es sumamente necesario, que es las oportunidades para el acceso al financiamiento. Hemos escuchado las oradoras mencionar sobre esta necesidad, esta importancia de que las comunidades puedan acceder al financiamiento y ser creadoras y ejecutoras de sus propias soluciones. Así que ahora vamos a estar escuchando a dos grandes expositoras. Vamos a dar inicio a este panel, dándole la bienvenida a Sandra Guzmán de la organización Cheflac. Sandra, va a ser un gusto poder escuchar y que compartas sobre la importancia del acceso a financiamiento para las comunidades y tus experiencias sobre cómo esto puede ser logrado. Muchísimas gracias, Paz, y saludos a todas y todos. Muy buenos días, tardes, donde se encuentren. A mí me gustaría comenzar haciendo, digamos, énfasis en la importancia del tema del agua. Y primero decir que el agua es fundamental para todos los procesos de desarrollo. Es decir, cada uno de los sectores en donde nosotros trabajamos, el agua tiene una relación y justamente trabajar en esas sinergias es muy importante. Perdón, me comentan que no me escuchan, solamente quería verificar si es solamente un problema de algunas personas. Paz, ¿tú me escuchas? Yo te escucho bien y ahí otra persona está diciendo que sí. Okay. Margarita, podrás chequear tus auriculares, por favor, y cualquier cosa nos avisa. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, decía que es muy importante desde el punto de vista de América Latina, pero creo que es un tema también en Asia y África. Tenemos muchos problemas asociados al tratamiento del agua. Por un lado, hablamos de que hay sectores como el sector agrícola, el sector minero, el sector de servicios, en donde tenemos grandes problemas no solo de desperdicio, pero también de contaminación del agua, que hace muy difícil su gestión. Pero por el otro lado también tenemos importantes problemas de privatización, digamos, el uso del agua por parte de ciertas empresas, de ciertas compañías que a veces limitan el acceso a ciertas poblaciones locales. Yo quisiera darles un ejemplo de lo que vivimos en México sobre el tema del agua y solo para darles algunas ideas de dónde vienen algunas de las soluciones de lo que voy a estar hablando. Por ejemplo, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo en términos poblacionales. Estamos hablando de 25 millones de personas habitando en la ciudad. 25% del abasto hídrico viene de una cuenca que se llama Lerma-Cutzamala, que para traerla a la Ciudad de México hay un inmenso, digamos, esfuerzo de infraestructura. El problema es que desperdiciamos 70% del agua por fallas, por lo que le llamamos fugas, y este es un ejercicio que si lo vemos en otros sectores, por ejemplo en el sector agrícola, también perdemos mucha agua por una falta de eficiencia, también sistemas, digamos, que no son innovadores. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema del acceso? Bueno, que lamentablemente el agua y las diferentes áreas en donde el agua se utiliza, no necesariamente hemos logrado establecer esquemas de eficiencia,
que permitan un uso mínimo para la realización de las actividades, y esto, por supuesto, está costando. Entonces, los países están haciendo inversiones importantes en materia hídrica, pero no necesariamente al manejo, a la gestión y al asegurar que haya cantidad y calidad de agua para todas y todas las poblaciones, no solo en las urbes, sino también en las zonas rurales. Entonces, creo que estamos enfrentándonos a un problema de magnitud muy grande. En el caso de México, como en el caso de Cape Town, de que se hablaba hace unos momentos, se ha hablado mucho del tema de que está llegando el día cero en términos de agua, es decir, se está agotando, y pues a esto obviamente le sumamos los impactos por la emergencia climática que están generando importantes, digamos, desabastos. En este sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando en un plan de descarbonización y resiliencia climática para México, que precisamente busca identificar medidas y oportunidades para atender diferentes sectores, y uno de ellos es el tema del agua. Entonces, quería compartir que justo hemos identificado diversos mecanismos de financiamiento para poder poner en marcha acciones que nos permitan mejorar no solo el saneamiento, sino también incluso aprovechar recursos. Por ejemplo, existe en la Ciudad de México un programa que se llama Captura de Lluvia, que justamente algunas colegas hablaban justamente de este tipo de ejercicios. Se trata de una iniciativa que busca implementar sistemas tecnológicos para ayudar a captar el agua de lluvia de la Ciudad de México, y con esto ayudar a las poblaciones que no tienen agua, ayudarles, digamos, a acceder a este recurso, por ejemplo, para el uso en sus sanitarios, ¿no? Para uso, digamos, en las actividades que hacen cotidianamente. El éxito de este sistema, que es muy local, digamos, es una tecnología que creó una organización de la sociedad civil y que ha sido apoyada a nivel del gobierno de la Ciudad de México, es exitosa porque ha logrado de una manera muy sencilla, muy simple, darle la oportunidad a poblaciones que no tienen agua de poder, digamos, hacer uso de este recurso de captación de lluvia para sus actividades cotidianas. Y esto lo que hace es la oportunidad de que sea un sistema que mantenga ese acceso al agua de manera constante mientras haya lluvia. Y creo que este es un ejemplo de un sistema que, si bien, digamos, como esquema financiero ha sido, digamos, apoyado de manera pública, la organización en sí también ha buscado movilizar recursos de capital privado. Entonces, creo que justo las grandes oportunidades que nos trae el sector hídrico es la posibilidad de idear mecanismos de financiamiento que nos permitan hacer inversiones, ya no solo a gran escala. Por ejemplo, hablaba hace un momento de que transportar el agua de la cuenca Lerma-Cutzamala a la Ciudad de México implica grandes inversiones en infraestructura, pero el tema hídrico tiene la gran, digamos, oportunidad de generar estos esquemas más micro, más comunitarios, más locales, en donde se puedan fortalecer tanto a las poblaciones vulnerables como particularmente a las mujeres y a los jóvenes, de los que ya comentaba Marcia, porque efectivamente son las que lamentablemente se ven más afectadas en su vida cotidiana por la falta de acceso al agua. También hay algunos otros mecanismos de financiamiento asociados al saneamiento del agua y al tratamiento de la misma. Y creo que este es también uno de los temas que hemos identificado como posibles áreas en donde se puede fortalecer mayor inversión, no solo pública, también privada, pero de una manera más holística. El problema en el caso de México, como en muchos países de América Latina, es que tratamos el tema hídrico de una manera aislada, cuando en realidad tendríamos que establecer programas muchísimo más sinérgicos, es decir, que haya políticas en el sector agrícola, que haya políticas en el sector energético, que haya políticas en el sector forestal y en todos los sectores en donde el agua sea un eje transversal y no solo un sector aislado que, digamos, se vea de otra manera. Y a esto le sumaría que existe la posibilidad también de hacer una mejor revalorización del agua. Por ejemplo, empresas como las mineras, en el caso de México, pagan cantidades irrisorias, mínimas, para el uso de agua, es decir, las concesiones hídricas que tienen el pago de agua para realizar sus actividades, pues pagan precios mínimos, y esto por supuesto no refleja el valor de un bien, de un recurso que es escaso. Creo que eso también está asociado
a cómo generamos políticas y mecanismos de financiamiento que nos permitan no solo proteger el recurso, sino hacer uso y gestión de una manera muchísimo más estratégica. A causa del tiempo voy a dejarlo por aquí, Paz, porque ya sé que estamos corriendo, pero bueno, solo quería mencionar este par de ejemplos y solo decir que sí hay que trabajar fuertemente en el fortalecimiento de políticas de manera mucho más transversal, el agua como eje central del desarrollo de los países. Gracias. Gracias, Sandra. Sí, tal como vos mencionaste, estamos un poco demoradas con el tiempo, pero esto ha sido debido a toda la información y experiencias que hay para compartir desde el sur global, así que espero que todos y todas puedan quedarse, aunque sea unos 10 minutitos más, para terminar de escuchar a todas las exposiciones. Ahora vamos a continuar escuchando sobre las oportunidades y experiencias de acceso al financiamiento. En esta oportunidad vamos a escuchar a Esperanza Carajó. Esperanza, te pasamos la palabra para que puedas compartir tus aprendizajes. All right, thank you very much. Good morning, good evening, good afternoon. I hope you're all well. So today I'll just be sharing about how climate finance can be accessed at the local level with the water issues in mind. And I'll be sharing the Kenyan experience. This is specifically on water investments in the arid and semi-arid areas of Kenya, which basically forms about 75–80% of Kenya's area. So what is in place right now? Kenya has the policies in place, the water policy in place, Water Acts, that is the legislations in place. But in terms of financing water investments from a climate finance point of view, they are now being financed in observance of the climate change legislation in Kenya. And I'm thinking about sharing about water investments that are managed collaboratively by the community and the government. So looking at the public investments, but also looking at investments that are both managed by the community and also the governments. So in terms of financing water investments using climate finance, there are key areas that are being considered right now. And as you may know, the conversation is about financing locally led investments, not just in Kenya, but globally. There's the importance of flowing finance to the lowest administrative level. And one of the things that are taken into consideration is how are the communities organized? Are there existing community-based organizations? Are there existing structures like self-help groups? Or using the governance structure that is already provided for by the climate change legislation? And inclusivity in terms of composition of these structures is key, looking at marginalized groups, but also not just the marginalized groups, but all the community groups in the particular area, and looking at the men, the women, the people living with disabilities, the youth, and even the faith-based organizations are actually considered when it comes to the composition of the structures that help to, identify and prioritize the water investments at the local level. So keen to understand from the Kenyan point is that beyond composition, there's also the need to go beyond the simple numbers, like who sits in these governance structures that are able to prioritize community investments, but also to look at whether the voices of the people who sit in these structures are actually being heard, or are there cultural issues or lack of confidence, especially for women. So this forms a part when there's the community participation, and especially on how they get to identify and prioritize investment, that is trying to check whether the water or any other investment, but particularly on water, is
the accessibility and the usability and also the affordability of this water resource investments. The views and concerns of these particular groups that sit in these structures are actually considered. And another thing to ensure that climate finance actually gets to fund some of the investments in water is the consideration of, apart from water, the needs of the community, but also the use of climate information in citing for the investments, and also use of climate information in identifying what will be the capacity and, the types, the capacity and the size of the investments. Because as I mentioned, in arid areas, the type of investments there look like infrastructure, but also service provision, and use of climate information in citing of these investments is key, because it helps to understand, for example, it's an earth dam. How big in terms of capacity do you need to make this dam, based on the weather information that is available in terms of the millimeters of rain that falls there, and also in terms of siting with the flooding that happens normally after the droughts in the northern part of Kenya can come and wash away this investment. So the climate information plays a key role in that. And also looking at stakeholder participation in the design of the investments. How do we ensure collaboration in planning to try and manage the conflicts that happen in the use of the investments, but also in ensuring that the concerns are taken into consideration in the design to ensure accessibility for all, like all the community groups, and also taking into consideration the livelihoods that depend on the investments. Another key thing that climate finance is key to check in financing investments is sustainability of these water investments. Some roles need to be very clear between the community and the government. What are the roles in terms of technical issues, capacity strengthening of the communities, or the investment or sites committees that will be managing this water investment, availability of even small things like spare parts for a particular investment, how available and accessible is it, to ensure the functionality of this investment runs effectively and efficiently. And also just getting to look at governance issues. Who gets to manage these investments once they're complete, considering that they're public investments, they're public goods that are meant to have equitable benefits for the community. You realize that the community wants to take ownership because they're actually the ones who plan, design, and make decisions on what they would like. However, you find that once the investment is complete and handed over to them, the operations and maintenance is not always guaranteed because of technical capacity, or maybe the cost of maintaining the investment becomes higher. So there's needs at the beginning in terms of sustainability to ensure that the role to capacity build, the role on operations and maintenance is actually well clarified, so that the community knows what it's going to take up and the cost they are able to take care of versus what the government is also able to step in, and which actually comes into to the point of ownership. In one of the surveys that was done for the existing water investments in the northern part of Kenya, is that
the roles are not clear. When the investments are working, it belongs to the community, but when it's not working, it belongs to the government. And it's not clear also in terms of governance, how much money is collected, how much money is used for operations and maintenance, and the issue of ownership actually came out strongly on who is responsible for what, and you know, when the functionality is not at 100%, whose role it will be to ensure that these investments are running efficiently. So payment for use, there was the issue of affordability and also operations again and maintenance. But the key thing that came out there is that an investment in water, as much as there shouldn't be any profits made from the water resources, according to the Kenyan Water Act, is that to ensure sustainability, the payment for the use of these water investments is key, but also the transparency and accountability on how the income, or rather the payment fees, are used is also important. Another issue that is considered when looking at climate financing with water investments in mind is the political interference, especially in identification of these investments. So, however, if Kenya is going to implement the bottom-up approach in identifying these investments, you realize that it may mitigate the political interference, but then some of the things that are highlighted is do they actually have to look at new investments, or is there importance of improving the existing investments, which most political leaders just want to show that, you know, we worked, we brought this new investments, people are benefiting, but the sustainability is not always guaranteed. However, while using climate finance for these investments, justification of sustainability and justification of how this investment actually strengthens the resilience of the community, not just now, but also in the future, is key. So making use of finance from the fund kitties is probably going to eliminate the political interference for this. The other issue will be looking at locally led action versus the projects that are funded by development partners and also by government, both the national and subnational governments. What will be the key issue, and also what will be the key thing to observe, especially on cross-border engagement of our water resources, how to ensure that the planning is inclusive for all communities that are expected to benefit, how to reduce conflicts, because sustainability will mean a resource that is not only inclusive, but also there's peaceful use in benefiting this, both for, you know, and especially an example in Kenya will be upstream and lower stream users, and how they shared benefits and also some input to ensure sustainability is well considered. So I just mentioned that financing water investments from the Kenyan context and using the county climate change funds. The key things to look at is whether it's actually community-led and whether it's inclusive. All the concerns are taken into consideration from not only women, but all the community groups and all the beneficiaries that are targeted, and also a justification of use of climate information in identifying siting and the sizes of the investments to be put, especially I'll just call it climate proofing the investments. So yeah,
I think I'll stop it at that at the interest of time. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias a todas las oradoras. Hoy tuvimos una jornada llena de voces femeninas, poderosas y muy claras y con mucho conocimiento. Vamos a pasar a unas preguntas que llegaron en el panel de preguntas y respuestas, y luego vamos ya hacia el cierre junto con Marcia Toledo del equipo de los Champions de Clima. Tenemos una pregunta para Tembi, quien nos están preguntando cómo se puede asegurar la sostenibilidad de los proyectos, y particularmente generó mucho interés la experiencia de Tanzania que has mostrado, y nos preguntan en qué consiste la tecnología y cómo se puede uno capacitar en esa experiencia. Y yo voy a sumar a esa pregunta también para saber qué es lo que se necesita para escalar, para llegar a más personas en estas actividades que has mencionado. Y en lo posible te voy a pedir si puedes hacer la respuesta cortita para achicarnos lo más posible al tiempo disponible. Okay, thank you, Paz. I think to answer the first question on how do you make this sustainable, I think we don't have the formula yet, but what we have found is that for us to be able to push for 10 years, we've been able to get the government to buy into the approach. So the governments of Zimbabwe and Mozambique have taken this up as part of their approach in working with the irrigation schemes, where they are using the agriculture innovation platforms as also a way of servicing the farmers. So they are also now starting to put a bit of their money into the sort of project idea, helping to capacitate the farmers with the tools. But I think also the other issue is, if you saw in the video, is that the farmers themselves need to take ownership and they need to see the benefit of the tools. The lady explained that her profits had grown significantly and that she would happily buy the tools. So I think that's one area as well. The issue of scale is still a challenge to us, and I'll be happy if other people have got ideas here how to do it. The second question on where to access the tools and how to learn more about the tools. There is the Virtual Irrigation Academy. I'm going to put the link on the chat here so that anyone who's interested can go onto that website where they're able to purchase the tools, but also where they're able to sign up for some training courses. Thanks, Paz. Muchas gracias, Tembi. Nos queda una pregunta más dirigida a Miriam Vilcar. Miriam acá agradecen la presentación y preguntan cómo ha sido la experiencia del colectivo de mujeres trabajando con los gobiernos locales para lograr incidencia en las políticas públicas. Bueno, en el caso de lo local, explico un poquito así cómo es el sistema en Argentina para que todos entiendan. Los gobiernos locales son municipios o comunas, de acuerdo a la cantidad de votantes que haya en cada lugar, ¿no? Después está la gobernación y después la nación. En el caso de los locales, no, o sea, es ínfima lo que se ha podido relacionarse, ¿no? Depende, por supuesto, de la persona que esté enfrente, dirigiendo, ¿no?, lo local, ya sea comuna o municipio. Pero es sentarse e ir a conversar con ellos, porque ellos tienen la obligación de, por ejemplo, el acceso al agua, las personas tienen la responsabilidad de que las personas tengan agua, pero si nosotros podemos colaborar con ellos, supongamos que estamos realizando cisternas o algún tipo de sistema, es muy fácil que accedan
a la mutua ayuda, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, tengan el mismo interés. Para nosotros actualmente nos fue más fácil, lo hablo desde lo local, desde mi territorio. Primero, más allá de que si la persona que está al frente es muy consciente de esta necesidad, ya que son 74 familias donde tenían que llevarles camiones con agua, otra parte estuvo solucionada desde el gobierno, pero quedan estas 74 familias. Entonces, es fácil de decir, bueno, si podemos hacer cisternas para que las personas puedan almacenar esa agua, más cantidad, bueno, se conversa con él en los lugares más necesarios, las escuelas o familias que están muy, muy vulnerables. Entonces poder hacer realizar esa cisterna porque ellos tienen la demanda, ¿no es cierto? Esa cisterna, poder realizarla en una familia y, bueno, se colabora un poco más. O sea, la colaboración tiene que ser mutua, ¿no? Ya vuelvo a explicar, depende de la persona que esté enfrente, la responsabilidad y el liderazgo que tenga. Pero bueno, hay muchos casos donde se ha podido hacer esto, de decir, familias que han hecho red de agua desde una cisterna o de una perforación para llegar a más familias, han puesto mano de obra a las familias, por ejemplo, ¿no? Para acabar, por así decirlo, la red. Y bueno, el gobierno pone las mangueras u otras cosas necesarias, otras herramientas necesarias. Simplemente esos son los ejemplos. Otro ejemplo sería sentarse en una mesa de agua, que en la zona de Salta hay una mesa de agua donde se invita a gobiernos también que participen o distintos ministerios, y bueno, se han sentado a conversar y en algunos lugares han logrado cosas como hacer cisternas o cisternas comunitarias. Por eso, vuelvo a insistir, creo que nosotros como sociedad civil tenemos que sentarnos en la mesa y tratar de colaborar mutuamente, ¿no? Primero exigir también, ¿no?, lo que necesitamos, tener mente clara en este aspecto. Y después, bueno, poder tratar de relacionarnos y estar en común acuerdo. ¿Mm? No es fácil, pero hay que insistir. No sé si eso aclara la pregunta. Muchas gracias, Miriam. Sí, da respuesta a la consulta. Fueron llegando algunas preguntas más para Esperanza. Esperanza, si pudieras contestar, quizás muy, muy brevemente, porque ya estamos súper pasados de tiempo, pero acá están preguntando sobre cómo cambiar el enfoque para inversiones. Si podrás profundizar en eso. Me parece que Esperanza no nos está escuchando. Okay, yes, I am still connected. Sorry, how could we change the focus in terms of investments? I don't get it. Maybe you can Sí. expound more? Sí, esa es la pregunta. La pregunta que llegó dice si podrás ahondar en cómo All cambiar right. el I enfoque think para inversiones. the quick answer is that, first of all, if you have to look at it from the approach of bottom up, that is the locally led investment, then you would have to look at what are the needs of the community. And how do you actually bring the community together so that they are able to identify and prioritize the investment according to their needs? But particularly is how does this particular investment that is prioritized build the resilience of the communities now, but also mitigate the effects of climate change in the future? I think the most important thing is that the needs has to be identified by the community themselves, because that is where you bring in the issue of inclusivity and ensuring that all the concerns are actually aired
ensure accessibility is actually an issue that is hard, affordability, usability is, and ensuring that the public investment actually benefits more people than what we know of the top-down approach in identifying the investments. So I think a quick answer would be that, but also taking into consideration climate information. And just to insist, to add is that development, there's no particular development that we have to say this is climate development and then this is general development. Of importance is, does this development build the resilience, build or strengthen the resilience of the community to climate change? I think I would leave it at that. Muchas gracias, Esperanza. Ahora sí, les vuelvo a agradecer a todos quienes se han conectado. Quiero también agradecer particularmente a los intérpretes, las traductoras, que están haciendo posible que estemos desde 3 continentes distintos, escuchando y entendiéndonos. Y dicho esto, voy a dar lugar a Marcia Toledo. Muchas gracias, Marcia, por esperar unos minutos más. Marcia, te pido que puedas dar cierre a este encuentro y ya con tus palabras luego nos despedimos. Perfect. Thank you very much. It's my pleasure to be in this event and to learn and get inspired by the many locally led solutions and how different but similar are the experience shared across Latin America and across Africa. So I take from this event 3 main keywords. So one is inspiration, for sure, the importance on collaboration, that ability to use the word with, no? Although solutions are going to be sustainable as long as the communities are part of them, the decisions are being shared, the solutions, the technology, the approach, the knowledge brought, including as well the ownership or expands the ownership of the members are going to be delivering those solutions. Key as well as empowerment. In this sense, how are we involving vulnerable groups or marginalized groups? How are we fostering opportunities for inclusive approaches, equity, diversity, so that the responses to climate impacts that we have can actually bring forward youth groups, but as well women, and enable and empower them and increase the agencies for advancing. So in this sense, different but very much complementary stories coming from both geographies. And at the end of the day, all of these solutions that we need in regards of accelerating, let's say, access to water, or improve the use of water, or improve the quality as well of water, so that we can build resilience, requires that multi-system approach, no? Coordinating across different sectors, engaging with other decision makers, fostering knowledge exchange, investing on nature or investing in technology so that we can have better access for information, but at the same time, identifying what are those financeable opportunities. So there is role for everyone to play, for local communities, for local government leadership, as well as private sector or finance sector, and we need to foster that collaboration among them. So at the level of the UN climate champions, we support and provide that platform to elevate those solutions that are locally led, that are actually aiming to increase opportunities for reducing the vulnerabilities, increase the adaptive capacity, and as well build resilience. And building resilience is not only by the specific solutions on the ground on that moment, but it's exactly as you mentioned today, is thinking about the future, is interpreting and incorporating other sustainable development goals as well, so that we can be resilient today and tomorrow. And we have the Race to Resilience campaign as a platform of making and bringing and mobilizing the non-state actors that are already implementing these solutions, and especially those locally led solutions. So I would like to offer
that the campaign can be as well a platform for incorporating your solutions, your already leadership that you're showing already today. And another is last year, we worked with several different groups as well to inform the Sharm el-Sheikh adaptation agenda, which is very much focused on what are the transformations needed across key impact systems to really enhance adaptation resilience. So you will see opportunities to improve on water systems, on food systems, on oceans, human settlements, infrastructure, etc. Critical as well will be how that can help mobilize and catalyze more of your solutions so that those outcomes are actually locally led. And I put myself at your disposition and available to continue supporting as well your work and your leadership. So I'm going to just share my a couple of links in case you are interested to follow and to get access or as well contact me. So in that sense, very, very thankful for your participation today, and thank you very much for being with us in this event. Thank you, Avina, and thank you, South North, for this opportunity.